to material users, because you see, somebody made a file with concrete. Easy to call it as concrete pile. Based on the material used for making the pile, we are trying to name it as concrete. Sometimes if you use concrete, we used to call that particular pile as concrete pile. In same way, we can call steel pile. We can call a timber pile. So just based on the material, we are trying to classify the pile according to the material used. And also sometimes we have composite piles. Composite piles. So just based on material used, if you use a concrete pile, sometimes we use a steel pile. Steel, you know, different sections are there, regular, circular, and also we have square section. I'm telling cross section of the pile. And apart from that, we have I sections. So we have a lot of flexibility when it comes to sheet piles. Are usually made with steel. Sheet piles are extensively used for earth retaining. So steel piles are also in use, but we generally connect to concrete pile, what we call RCC pile. We are putting reinforcement cage and pouring concrete. We generally have that idea. But apart from that, we are using steel piles, timber piles, sometimes combination of both. So this is what I would like to tell you. So now the second head we are discussing in this concept of what I say, classification of piles. Now, according to load transfer, now we are exactly entering into the main component of pile foundation, according to load transfer. So it is good to discuss this very important one. This gives a lot of knowledge to us. First one is end bearing pile. This is very important discussion. Please, all of you concentrate. Frictional pile. Sometimes we call it end bearing and frictional pile. End bearing and frictional pile. So the moment you see this based on load transfer, the way the pile is transferring the load. Let me tell you, here you see I have a ground. Luckily, whatever the pile constructed in this ground is terminated in hard soil. Let me say rock. So this pile is terminated in rock. Pile is terminated. So the pile, end of the pile, you listen carefully. End of the pile is resting on, or not only resting, it is socketed in rock actually. So many times for bridges, I used to tell you, 3 times the diameter is socketed in rock. This was done actually for many structures. One can understand socketing, what is a reinforcing bars in rock also, and the gap is filled with grout. So now you see pile is terminated in hard soil like rock. What happened here, you see the entire load acting on the, the entire load coming from the superstructure is now transferred through rock. So here you see what I can tell you, the component of spring friction is very less. The majority of the load is taken care by the end bearing, QP. Some books they write QB. We used to write the total load QU is equal to QB. I can tell you once again, because the first time you are hearing all these things. QU is the ultimate load carried by the pile. Ultimate load carried by the pile. Now, what is QB? Sometimes people also write QP. P stands for point.
Some people write end bearing. So both are same. So some books they write QB, some books they write QP. The both same. You can use any symbol, but the thing is, so the majority of the load is taken care by the end. This situation could happen whenever the pile is terminated in hard soil. So now you see, let us discuss what is frictional pile. So let me discuss with you what is frictional pile. So this is also very interesting. Now you see, this is the pile. The pile is terminated in what I say, soil having medium consistency. It is not terminated. Your rock is very far. So pile is just terminated within the available soil. We are not placing the pile in rock or socketing the rock. So your hard strata is very far from the end of the pile. Now you see the load is now majority of the load is the load I can show you QU ultimate load. The load carried by the pile now is equal to QS. So the contribution from end bearing is less because the diameter is very less per pile. So we are getting limited, very limited, negligible end bearing because the pile is not terminated in hard rock. The contribution of end bearing is less when it comes to load transfer. I'm telling you once again, this is all because of load transfer. So if your end is actively transferring the load, it could happen when once your pile is terminated in hard soil or rocky strata. Sometimes you see, many times we used to observe in Vijayawada, many apartments, they're just, you see, they're constructing pile foundation. I repeatedly telling. So they are, because their load is medium load only, I tell you already. So they are just terminating the pile in the medium soil, medium stiff soil. So majority of the time they are calling as frictional piles. Many times in Vijayawada, for multi-story buildings here, G+5, many times I can tell you the pile is terminated in the clay itself. It is not even reaching the sand or other layers. So anyhow, because the majority of the load is transferred by skin only. Skin only. Now QU is equal to QS. This is the first time you are hearing these words. QU means, I can tell you once again, I never hesitate to speak, ultimate load. Ultimate load. QS means skin friction resistance. Some foreign books they write shaft resistance. But we are in Indian context, we are happy to use frictional resistance. Strictly speaking, this is surface area. Surface area. If it is a cylinder, you know how to calculate surface area, perimeter into length. This is the length of the pile. So we have many times trying to show circular piles. Yesterday I shared with you, we have different shapes of piles. Based on shape also we can categorize the piles. Now you see, here you see QU is equal to QS. What we are trying to say that the majority of load coming from the superstructure is transferred by skin only. By skin only. Now you see, combined, what I say, we can use the language which is comfortable without compromising the content. Now you see, combined end bearing and frictional pile. So many times people are comfortable to use this word frictional pile, even in industry also. Now you see, this is the pile actually. It is embedded in ground, no doubt. It's the length of the pile. Fortunately, this pile is terminated on good soil. I can say good soil. I cannot say stiff soil. And also here you see the load is taken care by both the skin as well as point bearing. So now QU is equal to, can anyone tell me now? Everyone chapter and Milo. QU is equal to ultimate load is equal to. Now in this situation,
we can definitely take an account of both end bearing as well as skin friction. So QU is equal to QB plus QS. QU, if someone can ask me, sir, what is B? B means I can show you. Today I will share this material with you. This is how the way we are constructing the piles. First one is, you see, driven piles. Driven piles are quite common in offshore. Second one, I can write here. Here you see, board cast in situ. So what we are discussing is board cast in situ. నేను మీకు ఇక్కడ మన విజయవాడలో అంటే many times see we are constructing board cast in situ piles. Now we have combined driven and cast in situ piles. So now you see, I can tell you what is the meaning of this driven pile. Here you see, this is the ground actually. So this is the ground level. I want to construct a pile foundation. Sometimes you see, when it comes to driven pile, we are somewhat feeling hesitation to use that word construction. When it comes to driven, we are happy to use the word installation. We are changing our language. The reason we know, because here we are driving the pile. So here you see, I have a pile. Okay. So now you see, this is the end of the pile. So now how I am driving the pile actually, this is the pre-cast pile. It is a pre-cast pile. Now we are driving the pile. So let me show you now. This is the hammer we are using. Okay. This hammer is connected to I can try crane also. I have that idea. So here you see, this is the crane actually. You okay now? So now you see, we are hitting the pile. This is what I call you. We are applying dynamic energy so that the pile is driving into the ground. So this concept is there actually. It is used many times in the offshore structures. So this is the way the pile is installing. I can tell you, this is the driven pile. Installation of driven pile. Installation of driven pile. You can see here, this is the pile actually. It is installed by applying this dynamic energy. This is hammer actually. This is the hammer. So with the hammer dose, the pile is going to be insert into the ground. So they penetrate into the ground. So this is driven pile. Now from the name itself, you can say board cast in situ. Can anyone explain what do you mean by board cast in situ? Here you see, the name itself implies board cast in situ. I am making boring in ground. Here you see. Okay. So if you are asking me to show the sequential method of construction, I will show one stage by stage. This is stage one. Making borehole. So I must show you. Conversion. Okay. Now after making borehole, what we will do? ఎవరైనా చెప్తారా? మీకు నేను అన్ని బొమ్మలు చూపించానండి. మీకు మా పరిస్థితి మీకు రాకూడదనే నేను మీకు ఆ పీపీటీలో చూపించానండి. మేము ఏదో చదువుకున్నాం అప్పట్లో, ఏం తెలియకుండా. ఇప్పుడు తెలియదంటే ఊరుకోవట్లేదండి ఎవరు. Stage 2. So now you see, next part after making the borehole, bored. I can tell you bored. Now cast in situ. Cast in situ. The meaning I can tell you, they are casting the pile in the field itself. Hope understood. Okay. After making the borehole, we are putting the reinforcement case.
So this is the reinforcement case. After inserting reinforcement case, what we will do now? So stage 2 is inserting reinforcement case. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పైల్స్ మీరు చూసారా, బెంచ్ సర్కిల్ దగ్గర మనం చూసాం అందరం. వాళ్ళు ఏంటంటే క్రేన్ తో లిఫ్ట్ చేశారండి, ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కదా, వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఎలా ల్యాప్ చేశారు అనుకున్నారు, వెల్డింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి, ఎందుకంటే 30 మీటర్ పైల్ కదా, ల్యాప్ చేసుకుంటే వెళ్ళారండి. ఒకటి ప్లేస్ చేశాక మళ్ళీ ఇంకొక దాన్ని తీసుకొచ్చి రెండింటికి వెల్డింగ్ చేసి కిందకి దిగుతా ఉండేవారు. లోయరింగ్ ది రైన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్. జస్ట్ లిజన్ మై లాంగ్వేజ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్సర్టింగ్ రైన్ఫోర్స్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ స్టేజ్ 3? అని చెప్తే మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, నాకు ఐడియా ఉంది సార్, నేను చూసాను, ఇది డే టు డే లైఫ్లో నేను రోజు చూస్తుంటాను సార్ ఇలాంటి. ఆ టెంప్టేషన్ ఉండాలి కదండి మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళకి. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ నౌ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ రైన్ఫోర్స్మెంట్ వాట్ యు విల్ డు నౌ? ఇది అల్లిన రైన్ఫోర్స్మెంట్ బుట్ట లోపల పెడతాం. వాళ్ళు బుట్ట అంటారు, బయట బుట్ట అంటారు. సో నా వాట్ విల్ నౌ? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామండి? కాంక్రీట్ వేస్తాం. అంటే చెప్పాలండి, ఎవరు చెప్తే వాళ్ళే గొప్ప. సో నౌ pouring concrete with trimming. కాంక్రీట్ ఇప్పుడు ఈ గొట్టం పైకి లాగుతూ ఉంటే ఈ ఫన్నల్ కాంక్రీట్ బాగా కాంపాక్ట్ అవుతుంది మాట. ఇది ఒక రకమైన సెల్ఫ్ కాంపాక్టింగ్ కాంక్రీట్ మాట. అంటే అంత లాంగ్వేజ్ మీరు వాడచ్చేస్తారంటే అది జియో టెక్నికల్ ఇచ్చే దయ అంత మాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఎర్త్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు ప్రపంచంలో దేని గురించి అని చెప్పుకోవచ్చు. సో నౌ యూ కెన్ సీ pouring concrete so that so without what I say worrying about the compaction of concrete, trimming can allow that. Funnel పెట్టి ఎప్పుడైనా మనం, ఇట్స్ గుడ్ టు స్పీక్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో, మనం ఎప్పుడైనా మనం హెల్త్ బాగున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సార్ ఆయన లిక్విడ్స్ తీసుకొని పోతున్నాడు అన్నప్పుడు డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే కొద్దిగా గడ్డ పెట్టి వేసేయండి లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది అంటారు. సో ద సేమ్ టెక్నిక్ వీఆర్ అప్లయింగ్ హియర్. సో నౌ ఎట్ ది ఎండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద పైల్. So one can see the pile here. So this is the board cast in situ pile. We will allow time for curing and other things. So this is the way we use it to construct. But sir, me bamagistandi easy ga idi construction avuddu ante avvadu. ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ శాండ్ రావచ్చు, శాండ్ వచ్చినప్పుడు బోర్హోల్ జరగకపోవచ్చు. బోర్హోల్ జరుగుద్ది, కానీ బోర్హోల్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కొలాప్స్ ఆఫ్ ది బోర్హోల్. అప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ లో బెంటనేట్ కలిపేస్తారు. పాలిమరిక్ గ్రౌట్స్ కూడా వాడచ్చు. బెంటనేట్ కలిపి ఈ సర్క్యులేట్ చేస్తారు. మడ్ సర్కిల్, డిఎంసి అంటారు, డ్రిల్లింగ్ మడ్ సర్క్యులేషన్. ఈ మడ్ ఇలా పైకి వస్తుంటే ఇది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. ఇది మీరు ఎప్పుడైనా చూసుంటారు, కేసింగ్ పైప్ పెడతారు. కేసింగ్ పైప్ పెడతారు, ఎందుకంటే సైడ్స్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా. సో ఇన్ని విషయాలు మనం మీకు సడన్ గా అర్థం అవుదామని భయపడండి. నాకు కొంచెం భయం ఎక్కువ, ఎందుకంటే నేను చిన్నపిల్లల్లో చెప్తాను, నేను గట్టిగా అటువంటి అవకాశం నాకు లేదు కదండి. సో నేను చెప్పేటప్పుడు నాకు భయం అటండి, నేను చెప్దామంటే భయం నాకు. ఒక 4-5 పాయింట్లు చెప్పాలంటే 4 చెప్తాను, 4 చెప్పాలంటే 2 చెప్తాను, ఎందుకంటే ఎక్కడ వెళ్ళి ఇబ్బంది పడిపోతారేమో అని. అప్పుడు చూపిస్తే మీకు అర్థమవుద్దని నేను చూపించానండి. ఇది మీకు వేరే ఉద్దేశంతో చూపించలా, ఎందుకంటే రేపు పుస్తకం తీసి చదువుతాడు ఆయన, పాపం ఆయన చదివే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అన్న కల్పించాలి కదా మనం. అట్లీస్ట్ అతను చదువుతారు, ఆయన ఓపెన్ చేసి పుస్తకం చదువుతాడు. ఓపెన్ చేసి డ్రివెన్ పైల్, దీస్ పైల్స్ ఆర్ డ్రివెన్ ఇంటూ ది సాయిల్ బై అప్లయింగ్ ది బ్లోస్ ఆఫ్ హెవీ హ్యామర్ ఆన్ దేర్ టాప్స్. ఈ బొమ్మ మరి మీకు అర్థమైందండి? ఇదిగోండి, ఈ బొమ్మ అర్థమైందండి మీకు? ఆర్ యూ హ్యాపీ టు సీ దిస్ ఫిగర్? దిస్ ఇస్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. The way the pile is driving, this is driving the pile, that's is called driven pile. Perlon undandi, the method of action involved for construction of that particular pile decides the name of the pile. This is based on method of construction. So we are getting a lot of knowledge and a lot of sense also. So now let us proceed now. This is very interesting discussion. ఇది చాలా సార్లు అడుగుతున్నారండి క్వశ్చన్. మీరు అనేది చూసారు, మీకు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఉందా? మీరు ఎంతసేపు చెప్తున్నారు, సారీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్.
So now you see, now the discussion is a fourth category. I am telling you, classification based on use, వాడికను బట్టి. ఇది చాలా ప్రొఫెషనల్ లాంగ్వేజ్. ఎలా అంటే కొంతమంది అడిగితే చెప్తే సార్ ఇది కంప్రెషన్ ఫైల్ అండి, ఇంకొక ఆయన అడిగాను చాలా హైలీ వాట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు జాబ్. కొంతమంది సార్ ఇది టెన్షన్ ఫైల్ అండి అంటే, ఇంకొక ఆయన వస్తే సార్ ఇది కాంపాక్షన్ ఫైల్ అంటాడు. ఏం సార్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద, ఒక ఆయన వచ్చి దీన్ని షీట్ ఫైల్ అంటాడు. ఈ మొత్తం జియో టెక్నికల్లో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్ని వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. మీకు అర్థమైందో లేదో, మనం డిస్కస్ చేసేది కంప్రెషన్ ఫైల్స్ మెనీ టైమ్స్. అంటే యువర్ ఫైల్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ టేకింగ్ కేర్ అబౌట్ వాట్ దిస్ లోడ్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? ఎవరో ఒకరు చెప్పుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్ లోడ్? Compression. See, your pile fortunately is designed to resist tension. What is this pile now? Tension pile. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే లూజ్ శాండ్ ఉంది సార్, ఇది గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. లూజ్ శాండ్ ఉంది, దీన్ని డెన్స్ శాండ్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ ఎ లూజ్ శాండ్, హౌ టు మేక్ ఇట్ డెన్స్ శాండ్. రోజు దుబాయ్, ఈ అరేబియన్ కంట్రీస్ లో రోజు జరిగే ప్రాజెక్ట్స్, వాళ్ళకి బోలేంత శాండ్ అండి, రివర్స్ ఇది సీ శాండ్. సో దట్ ఈస్ లూజ్ శాండ్. హౌ టు కంపాక్ట్ ఇట్? వాళ్ళు రోజు ఏం చేస్తారంటే గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టీల్ పైల్ ఎండ్ క్లోజ్ చేసి దీన్ని డ్రై చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఈ పైల్ చుట్టూ ఉన్న సాయిల్ ఏమవుతుందండి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ నౌ? బట్ వాట్ పైల్ ఈస్ డూయింగ్ నౌ? If you started applying vibration through pile, so what happened to the surrounding soil now? Loose sand becomes compacted and it becomes, ready to say, dense sand. Compaction pile. What pile is doing? Pile is compacting this soil. Pile is compacting this soil. కొంతమంది అంటారు సార్ మీరు షీట్ పైల్ అంటే ఏంటండి? షీట్ పైల్ అంటే ఇలా ఉంటుందమ్మా, చక్కగా మన ఛానల్ సెక్షన్స్ లాగా ఉంటుంది, ఇలా గొలుసుగా. మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది ఇట్లా. ఈ సేమ్ మన డిజైన్ అంతా కూడా, ఈ షీట్ పైల్ డిజైన్ అంతా మీ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఉంటుంది. మీ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా. మేము మాస్టర్స్ లో ఎర్త్ రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అని మాకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే లాటరల్ ప్రెజర్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక ఆ ప్రెజర్ కి షీట్ పైల్ డిజైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఒకవైపు యాక్టివ్ అనుకుని, ఒకవైపు పాసివ్ అనుకుని, షీట్ పైల్ మేము ఏం చేస్తాం అంటే మూమెంట్ కడతాం. మూమెంట్ కట్టి సెక్షన్ మాడ్యులస్ కడతాం. Z=I/Y maximum. సెక్షన్ మాడ్యులస్ కట్టి దాన్ని బట్టి సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అలా షీట్ పైల్ ని మేము డిజైన్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎలా అంటే, ఎంత షీట్ పైల్ డిజైన్ అంటే మీరు అన్నట్టు దీని థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి, ఈ సెక్షన్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, అదే కదా స్టీల్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ అంటే అమ్మా, అంతే కదండి. మనం లోడ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ మనం అనలైజ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి వచ్చే మూమెంట్ని కట్టి, మూమెంట్ని బట్టి మనం సెక్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ మీరు స్టీల్ స్ట్రక్చర్ అలా చదువుతున్నారు, షీట్ పైల్ వాళ్ళు కూడా అలాగే డిజైన్ చేస్తాం. ఇది అన్ని కూడా మీరు బిఎం దాస్ లాంటి మంచి బుక్స్ చదువుకోవాలి. అంటే ఎర్త్ రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్ యూ క్యాన్ రీడ్ ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్ బై బ్రాజా ఎం దాస్. సో అటువంటి బుక్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్స్ మధ్య తేడాలు ఉండవు మధ్య. నేను ఆర్సీసీ, నేను స్టీల్ స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ ఒక లెవెల్కి వచ్చాక ఇవన్నీ బ్రేక్ అయిపోతాయి బట్. సో ఇక్కడ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి: కంప్రెషన్ పైల్, టెన్షన్ పైల్, కంపాక్షన్ పైల్, గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఎర్త్ రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్స్, షీట్ పైల్. సో షీట్ పైల్ కూడా మీకు చూపించానండి, మీకు అందిందండి ఒక స్లైడ్లో, 1-2 స్లైడ్లో మీకు చూపించానండి. లాటరల్ ఎర్త్ ప్రెజర్లో మీకు పవర్ పాయింట్స్ కూడా పంపించాను, లేదంటే మీరు నెట్లో కొట్టుకు చూసుకోండి. 1-2 సార్లు కూడా నేను చూపించాను షీట్ పైల్స్. సో సిరీస్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి, ఇవి కనెక్టెడ్ స్టీల్ సెక్షన్సే. మెనీ టైమ్స్ షీట్ పైల్స్ ఆర్ స్టీల్ సెక్షన్స్. సో షీట్ పైల్స్ లేకుండా అసలు ఏది కట్టలేమండి. మీరు అనుకున్నారు వాటర్లో ఏదైనా కట్టాలంటే షీట్ పైల్ ఉండాల్సిందే, నీళ్ళు ఆపాలంటే షీట్ పైల్. ఇమీడియట్ గా మీరు ఎప్పుడైనా పోర్ట్ ఏరియాకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు చూడండి, షీట్ పైల్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. అలా టకటకటగా కట్టేస్తారు, సెకండ్ లో కాఫర్ డ్యామ్ కట్టేసుకుంటారు, లోపల వాటర్ డీవాటరింగ్ చేసేసుకుని
dry construction చేసేసుకుంటారు. So this is what actually I would like to tell you. So can you imagine the world without piles now? మీరు ఒప్పుకుంటారా? పైల్స్ లేకుండా ఈ ప్రపంచాన్ని ఊహించగలరా మీరు? Are you ready to imagine the world without pile foundations? So it's very difficult to imagine that. So now the last but not least, fifth one, classification based on ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మన అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పైల్. So if during construction, I see I'm a bit reluctant to use that word construction. You might be observed construction one installation and one. చూసారా, నాకే ఒక డైలమా వచ్చేసింది. ఎందుకంటే the word installation is apt for given pile, the word construction is apt for borrowed pile. So try to understand. There is some glitch, but with understanding we can overcome it. So classification of based on displacement pile. So first one is displacement pile. Second one is non-displacement pile. So వావల్గా ఇప్పుడు ఇన్ని రకాలు ఇన్ని కథలు మానేసి ప్యూర్ టెక్నికల్ ఈ లాంగ్వేజ్ వాడతారండి. ఎస్పెషల్లీ ఏఎస్సి, అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్, other prestigious organizations, they are trying to use this new language, displacement pile, non-displacement pile. During construction or installation, if the particular pile is displacing the soil, then it is called displacement pile. Many times you see driven piles comes under category of displacement pile. If you done a cautious work, bored cast in situ piles comes under non-displacement piles. So based on the displacement happened during construction or installation of pile, people try to categorize the piles. So nowadays people using sophisticated language. The language is displacement pile, non-displacement pile. Driven piles comes